Hey people, welcome back to my channel, and I know you have already seen the title that I have created this makeup for the wedding purpose, and if you liked it, please get into the video and see the whole tutorial of the makeup. And people who don't know me, I am Tulsi Priya Gaur and I make videos related to the makeup, lifestyle, hairstyle, hairdos, DIYs and many more. And get into the video and see this beautiful look. So I have pulled the camera towards me ताकि आप मेकअप को थोड़ी पास से देख पाएँ. So let's start. Firstly, I'm using a Cetaphil moisturizer which is meant for all skin types. और ये इतना अच्छा है ना कि you can skip the primer after applying this Cetaphil moisturizer. This will provide you a good base for applying a makeup. ये आपकी स्किन को एक clean base provide करता है and which makes your skin very smooth. It's time to prep your lips, and for that I am using a Just Herb Rose Lip Mask, and the consistency of this mask is amazing. It will provide you a shield type of thing on your lips. Now I am applying a primer oil from Cutie Beauty. See the liquidy substance and it will block your open pores and give you a complete finish to your makeup. So now it's time to do the eye makeup, and I'm using this Maybelline concealer on my eyelids. I will nicely apply it on my eyelids and then blend it with a wet beauty blender to provide a complete finished look. If someone is visited to the YouTube to see the makeup for the party, वो ये expect करेगी that makeup should be loud, जो आपके हर आउटफिट पे सूट करे. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आउटफिट आपने पहना है वही आप अपने मेकअप में अप्लाई करें. मेकअप थोड़ा न्यूट्रल, थोड़ा बेसिक होना चाहिए. जो आप कोई भी आउटफिट पहनो, बट मेकअप शुड बी परफेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट द आई मेकअप. आई एम यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम रेवोल्यूशन एंड टेकन दिस न्यूड ब्राउन शेड, जो कि मैं अपनी कट क्रीज के ऊपर एज अ बेस अप्लाई कर रही हूँ. सी द शेप ऑफ द ब्रश, इट इज़ पॉइंटेड फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड फ्लैट फ्रॉम द अपर साइड, जो कि आपकी आई में कट क्रीज के एंगल पे परफेक्टली फिक्स हो जाए एंड इट विल हेल्प यू टू मेक अ क्रीज. See how beautifully it fits on the angle of the eye. If you are aware of the correct knowledge of the eye brushes, आई मेकअप करना बहुत ही आसान है. I am using a dark brown shade and taken the flat fluffy brush. As you can see, it is a nice fluffy brush and it's from Miniso. Now I will deposit it on the outer side of the eye and blend it upwards. We will do the same on the another eye as well and see how beautifully the color is coming out. We will blend it nicely. I have taken a clean fluffy brush and going to blend all the edges. The extra edges on the eye will make your eye makeup look shabby, so it's very necessary to do the blending part very nicely and patiently. Now I have taken a skin shade, or you can say the nudist shade, and blend it on the upper of the eye makeup to make it neutralized. I will repeat it on the another eye as well and make it very smooth and pretty. Now you can see how pretty it is looking and how beautifully the makeup is coming out. Now it's time to apply some wedding elements. For that I am using this silver shimmery shade and using a flat brush which is very thin and pointed, and applying it on my inner corners to give an appropriate wedding look. I will do same on the another eye as well.
I have noticed and feel that the particles of that glitter is less. तो मैंने सोचा कि I should switch to the another silver eyeshadow which has the more bigger particles and see how beautiful it's coming out. Yes, the particles are perfectly fixed on my inner corners and I am now satisfied with the glitter substance. Now it's time to apply the most entertaining part of the eye makeup, that is the eyeliner. This will make your makeup look different automatically. वो डिपेंड करता है कि आपको अपना आई मेकअप लाउड रखना है या फिर थोड़ा सा न्यूट्रल रखना है. एंड फॉर दैट आई हैव डिसाइडेड टू अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ विंग लाइनर. क्योंकि हमने अपना मेकअप बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और बेसिक रखा है, तो हमने जैसे ही विंग्स अपने मेकअप में अप्लाई करें, द मेकअप इज़ नाउ लाउड एंड प्रिटी. Now I am going to use a Maybelline concealer again and applying it on my corners of the eyeliner. जो भी हमारा आई शेडो फॉल हुआ है या फिर स्पॉइल हुआ है, we are going to make it clear, और you can say हम इसको हाइड कर देंगे instead of wiping it with a wipe or something, जिससे कि वो एक क्लियर बेस में कन्वर्ट हो जाए and make the edges of the eyeliner sharp as well. And we will take a clean beauty blender which is wet and we will nicely dab it and make it fine. It's time to do our lower waterline, and for that I am using the brown shade which I have used on the outer corners and apply it on my waterline. And I am taking this silver which I have applied on the inner corners of the eye and apply it on the waterline. And now I am using a mascara which is from Maybelline and make my lashes look longer. We will apply mascara on the upper lash line as well as on the lower lash line. It happens many a times कि mascara लगाते हुए कभी हमारे वो आई शेडो के ऊपर लग जाता है या फिर हमारे फेस पे लग जाता है. So instead of wiping it, you can use any of the pointed substance and उसे आप आसानी से remove कर सकते हैं. Now we will take a Fit Me foundation from Maybelline and we can take only 1 or 2 pumps of foundation to make the makeup neutral and minimal. I am using a foundation brush to apply the foundation all over my face, and don't forget to apply it on your neck. Please apply it nicely on all over your face, जिससे कि आपका जो स्किन टोन है या फिर आपका जो मेकअप है वो पैची नज़र ना आए या फिर अनइवन स्किन टोन नज़र ना आए. प्लीज़ ऑलवेज यूज़ अ वेट ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड ऑल ऑफ योर फाउंडेशन. अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप एक सिंगल ब्रश से सारा फाउंडेशन ब्लेंड कर लेंगे तो इट विल लुक फ्लॉलेस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ब्रश विल मेक क्रीज ऑन योर मेकअप विच विल स्पॉइल योर होल लुक, एंड यू नीड टू डैब ऑन योर फेस एंड ड्रैग ऑन योर नेक. Time to contour our face, and for that I am using this palette from Sugar. हम अपने थोड़ी सी जॉ लाइन को शार्प करेंगे which is very necessary, and we will sharp our cheekbone as well, जिससे कि हमारा मेकअप और ज़्यादा फ्लॉलेस नज़र आए. एंड प्लीज़ ब्लेंड इट नाइसली अगेन. नोज़ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एलिमेंट ऑन आवर फेस, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो नोज़ है वो थोड़ा सा शार्प दिखे और अपनी परफेक्ट शेप में नज़र आए. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कॉन्टोर आवर नोज़. अगर आपने अपना नोज़ कॉन्टोर करा है तो हमारा मेकअप अपने आप में ही एक डिफरेंट लुक क्रिएट कर देता है. ब्लश इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ अ मेकअप. अगर मैं अपना न्यूट्रल से भी न्यूट्रल मेकअप कर रही हूँ एंड इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ कॉलेज और ऑफिस, आई विल अप्लाई ब्लश फॉर श्योर. ब्लश लगाने से आपके चीक बोन्स अपने आप ही हाईलाइट हो जाते हैं एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक इट क्लियर एंड ब्लेंड. It's time to apply the attention seeking element. This name is given by me क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि highlighter seeks attention and which makes your skin glowy and shiny, and it is necessary to apply it on your bone areas only, and don't forget to apply it on your point of your nose. Let's play with more colors, and for that I am using this Mars lip palette and the shades are amazing and the stay is amazing. I am using a tomato red lipstick, and
making the shape by using a brush. Cute heart for you all. Jokes apart, but you need to think of it. अगर आपका आई शेडो डार्क है, so please apply a lighter shade of your lipstick. And as I have taken the neutral shades on my eyeshadow, I am applying a bold red lipstick. Highlight the element on my face. Now I have taken a nude brown shade sort of color and applying it on the center of my lips, ताकि वो मेरे lips में थोड़ी सी depth create करे and which makes my lips plumpy. Then I have used a silver eyeshadow and dab it with my finger. Now my flawless wedding look is complete, and please rate it how much you liked it. So thank you for watching this video, and I hope you liked it. Please save it for later. I know this video is going to help you a lot, and if you liked it, please like, share and subscribe to my channel, and I will bring more videos for you all, and stay tuned. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.